Ну что, здорово всем, с вами Саф, и сегодня мы продолжаем играть в Inquisitor Martyr. Так что давайте добьем уровень и потом пойдем по сюжетке. Тут не осталось просто буквально совсем ничего, поэтому сейчас я быстренько уровень нашинкую и все. И пойдем, значит. Пойдем, короче, на сюжетку. Maim the heretic, slay the treacherous Xenos, banish the fork-tongued demon spawn. Slay. Целый избранный. Фига себе. Кстати, в бок не ходил, возможно, это была ошибка, то что там еще куча народу в этом боку. Народу. Здорово. Ну да, буквально там на 2 задания, типа вот на это и на следующем, ну может быть на 3. Осталось опыта. Не удалил, не очень, молодец. Не очень в тебя верит. Котик говорит коничева. И в ревенант вы гоните. Заебались эти прокураторы черепа, блядь, непробиваемые, которые, блядь, дохуища. Вот реально, надоели, их слишком много и слишком жирно. Сдох, неужели?
Мы с ними сейчас деремся вот эту самую секунду. Вот это вот убитое было космодесантником хаоса из легиона несущих соло. Вот это вот чемпион несущих соло. Сюжет прошел. Я не прошел сюжет, поэтому о чем тебе рассказать-то? Чё по сюжету? Ну, мы ищем способ войти в комнату к девушке. Не пускает, батя не пускает девушек. Мы ищем способ войти к девушке. Ну, то что, чтобы войти, оказывается, нужно искать кости имперского святого, а кости спрятаны. Короче, игла в зайце, заяц в утке, утка в шоке. The battle is swinging our way. One last push and the victory is ours. A fine sacrifice for the Emperor. You serve the Emperor well. Еще одна миссия. А ты знаешь, это кто, как это от автора зависит. То есть вот в одной книге у тебя отряд космодесантников из 5 человек захватывает планету. В другой книге бомжи буквально с палками-копалками их убивают. Вот реально, вот кто как... какой автор как напишет, так и будет. О, прикол. Что за мир? В смысле? Тут нет одного мира, тут есть субсектор, в котором десятки миров разных. И мы по этому субсектору мотаемся. Игра не канон. Я спешу тебя разочаровать. Абсолютно все, что выходит под эмблемой ГВ, это канон. Вот понимаешь, вот абсолютно все, что выходит, вот, где есть шильдик Games Workshop, это абсолютно все канон. Просто это, ну, большая часть списывается на грибные фантазии автора. Так что нет. Все это канон. Единственное, канон бывает старый, вот, допустим, как в Довчике. Типа в первом Довчике есть у Некронов в паре, вот это старый канон, его отреставрировали назад. Вот, а так, вот я тебе говорю, вот просто вот реально вот так вот и есть. Типа, где значок Games Workshop, это канон. Что хочешь, ты с этим делай. Ну, теперь есть не пара, теперь есть лич стража. Который еще более ебачим, чем парень. И который теперь более в канон вписывается. Никогда такого не было, что я не хотел играть в эту игру. Были такие времена, что я просто хотел играть в другую. Если ты про меня, если ты про себя, ну такое да, бывает. Что типа втягиваешься в процессе геймплея.
такое победить? Ну, допустим... Это даже в брошюрках есть имперской гвардии. Как победить космодесантника хаоса? Берете лазган на полную мощность и фигачите в 30 лазганов в него. И он тупо сваривается в броне там внутри, как не знаю, как краб или рак. Знаешь, как их варишь? А вот тоже так же самое, он просто сваривается внутри брони своей. Вот тебе один из способов его победить. То есть это прям буквально официальная имперская такая брошюрка, как убивать космодесантников. Именно хаос. Дорогость. Ну и не метр там брони, конечно. Даже в терминаторском доспехе нету метра брони, там от силы сантиметров 40. А в обычном морецком так еще меньше. Swinging our way. One last push and the victory is ours. The alarm has probably alerted the hostiles in the vicinity. А ты еще как еще, ну, типа, если есть у тебя мельта, допустим. О, это наш целый танк. Once again, the enemies of the Imperium failed miserably. Если у тебя есть мельта, ну вот тут, допустим, игра, она не очень правильно показана. Мельта это такой широкий луч тепла на очень короткое расстояние. Вот мельта может с одного выстрела расплавить, в принципе, что угодно. В том числе и козла десантника. А так вот реально, вот, блин, ну у каждого автора все по-разному. Варбанд. От 50 до 500. Ей, мозговая реакция. И ля-ля-ля. Кайф. Дожили до мозговой реакции. Класс. Да. Есть техадепт, он призывает механических конструктов. Роботов, костелянов, пауков механических. И гусеничное дальнобойное орудие. Так, ну ладно, уровень мы получили, поэтому можно идти по сюжетке. Тут есть гвозди мясника, только типа если он внутри тебя. А так нет, конечно. Ну, слушай, может у харнитов есть. Ну, даже наверное. Псайкер-самонер. Ну да, как насумонить демонов, которые его же хотят съесть. Inquisitor, the Martyr has begun transmitting bursts of noospheric bleed. It is a call for help initiated by the machine's spirit. The message asserts that the main cogitator room is under attack. Sequential shutdown in progress. Those sick beasts are trying to destroy the brain and soul of the Martyr. I'm on my way. Я знаю, кто такой Райдер, но к чему мне эта информация? Мне абсолютно все равно, кто что играет. Лишь бы нравилось.
Мне нет ни малейшего дела до того, кто еще играет. Серьезно, из чего мне это должно быть интересно. Если человек играет, если ему приносит радость то, что он делает, это круто. За это я всегда только за. Варп чуть не безопасно. Да, вот прям отвратительно. Вот взял билеты в варп, а там, говорят, небезопасно. Вообще отвратительно. Inquisitor. Secondary computational litanies show an exponentially growing demonic presence on the ship. Where are those demons coming from? Unknown. Откуда эти демоны берутся? Да, блин, натуре. Откуда эти демоны берутся? Вообще крейзи. Он скоро как этот. Как инквизитор Драго будет просто жить типа в варпе. Да, орки такие. Нет, в этой игре, к несчастью, нет орков. По непонятной причине, но их реально нет. О, Кагитат нас защищает серьезно. Decoder prayer wheels Блин. Inquisitor. You Ой, блин, а можно не надо? to the data crux in the main cogitator room. And what might that be? A data reliquary. High clearance information storage which can be opened exclusively by the Tiberius Rosette with the tag Alpha Subject. Че, я не люблю докат за дальнюю защиту. Indeed, the machine's spirit has calculated the chances of a total system malfunction. It is 98.5% and growing. Тойд. Это демоны. Вообще-то. Причем демоны и бога разложения. Чем Адептус Механикус? Адептус Механикус это игровой класс. 1 из 4. Ну, буквально техножрец это буквально 1 из 4 игровых классов. Есть еще Ассасин Культа Смерти. Ну вот это вот. Это тот чел, за который я играю. Псайкер. И вот, да, и техножрец. А скоро обещают 5 класс. Никто не знает, правда, насколько скоро, но обещают типа 5 класс. Это Сараритка, сестра Биту. С этим 5 классом, может быть, новых типов врагов завезут. Может быть, завезут орков. Может быть, завезут демонов Дзинча, скажем. Было бы неплохо. Блин, тут так неудобно обороняться, то что они с двух сторон прут, и тут еще эти балки стоят дурацкие. Вообще неудобно. То, что с двух сторон они лезут. А ты бегай как белочка. А ты как бегаешь. Как белочка красит, ты бегай, блин, тут. А они лезут с двух сторон. Ну тут бы, кстати, в копе очень классно было бы. Один слева, другой справа, вообще тут по кайфу. Открытый мир? Нет. Так же, как не очень, тут есть просто миссии. Ну как бы ты мотаешься по субсектору. Можешь зайти там на любую планету, там зайти на любую миссию, но при этом миссии... Миссия это именно миссия. То есть ты не можешь пойти там куда-нибудь, туда, не знаю куда.
Не знаю, мне нормально так. Кстати, Русти, я тебе там пару ништяков отослал. Ну, не все ж тебе. Не все ж тебе. Мне прислать. Надо же мне когда-то послать. Пары прикольных вещей. Крестового похода, который дропнулся сегодня. Манипулятор особенно. У меня, в принципе, сейчас такой же стоит. Очень удобно то, что он сам применяется. Лексусы нет. Ну, как бы тут есть специализация класса, скажем. Пое. Я играл в Пое 70 часов. Мне нормально. Так вот, ну типа, есть классы, есть у класса специализация. То есть, типа, вот это вот у меня может быть осадным, ну, штурмовым. Крестоносцем, может быть тяжелым крестоносцем, может быть каким-то там тактическим. Не помню каким. Соответственно, ассасинком может быть 90 уровень. Ну, не 90, а 80 какой-то. По-моему, такой же, как у меня, 84 или 5. Вот 4. Так что вот, ну, типа, сейчас вот, типа, популярно играть за ассасинку сейчас на ближний бой там. Типа, ассасин культа смерти. А можно играть там за ассасина, там, допустим, за дальний бой. Я хочу, допустим, сделать ассасина на дальний бой. Чтобы она бегала с винтовкой. Ну, типа, стиль Виндикара, знаешь. Винтовочка. Может быть, на саппорт какая-нибудь у вас пистоль или дробаш или еще что-нибудь. Вот это бы было прикольно. Primary objective completed. Triggering secondary objective. I'm about to access that data crux. Дотер. Видимо, пора завязывать с дотой. Ну да. Когда утихла пламя Первой войны, Безумный закрыл глаза за звездами. Он увидел, как грядет анафема, вышедшая из молодой расы. Созданные из льда и огня, боги задрожат от страха, и новый родится. Да, война в небесах. Некрантир. Анафема вышедшая из молодой расы. Это император, кстати. Императора так называют анафема. I need you to activate your most complex security protocols. I will be transferring an extremely sensitive cogitator file. I have found something that could put the entire Alpha Pariah project into perspective. Secondary brain functions rerouted to execute holy chants of encryption. I also need an update on the current situation. Situation is critical. Sensors indicate a growing number of localized bursts of warp energies on the ship. Give me the location of the closest anomaly. Ну, в принципе, да, я что же. Ну, просто, типа, я изначально предполагал играть за ближний бой. Вот. Поэтому, как бы, у меня выбора-то особо не было. А что я, конечно, не предполагал, то, что я буду за топор играть, потому что исторически я не особо люблю топоры, или уж мечи, или уж дубинки. Топоры — это, ну, такая забавная штука.
Тут закрыто и там закрыто. Понятно. God of War. Ну, ты всегда можешь купить там с какого-нибудь другого аккаунта и подарить. Если прям очень сильно надо. Да, кстати, что хотел спросить. Так, как ты крафтишь эту историю на разные левелы? Потому что я что-то потыркался, не нашел там выбор уровня, именно уровня предмета, на который крафтится. Destroyed seals are transforming into local war gates. Explains the growing ratio of infestation. Must destroy them all. Are they? Material Inquisitor, your chances of successfully reducing the threat level on the entire ship have been reduced to 0.67%. That is not how you raise morale, Tech Priest. The Empyrean seals form a complex matrix on the Martyr. The destruction of the seals fractured the matrix, releasing a constant tide of demons onto the ship. At this rate, the Martyr has an 87.67% chance of turning into a demon engine. I cannot allow a ship-sized demon engine to grow the sector. Destroying the pustules on this subdeck might buy you some extra time. Зарежу. Хорошо, перс. Ну, я так и понял. Вернее, не то, чтобы так и понял, именно предполагал. Именно так оно и работает. Ну, просто же у меня только один перс, поэтому как бы... Понятно. У меня же, видишь, только один перс, поэтому... Мне на других персах не проверить. Кстати, знаю, вот это бы, кстати, прикольно было бы, чтобы, типа... Возможно, было бы выбирать, на какой уровень ты хочешь крафтить рецепт. Ну, по крайней мере, там, допустим, с уровня там, с 20-го, с 30-го. Типа, ну, чтобы не с первого уровня тебе там красные легендарки давали. Вот, ну, а хотя бы с какого-нибудь. Вот это бы прикольно бы было. Локализация. Ну, игра на русском вообще-то. Ты же не видишь. Вот. Смотри, все на русском. Well met, Inquisitor. Allow me to introduce myself. I am the Prophet of Decay, Harbinger of Plague and Pestilence, servant of the mighty Nurgle, and I bid you welcome. How do you like your new fortress, the Martyr? Trust me, you will soon regret coming here, you fool. I'm truly baffled by your lack of manners, Inquisitor. My only wish is to make a deal with you without resorting to violence. I know that you are trying to find a creature which shouldn't exist. I want that thing out of my ship, see? We can help each other. And if you refuse,
I have ways of destroying that entire section of the ship. Thanks to its shielding, you can do nothing that would harm the chamber. Are you truly willing to risk that possibility? I don't think so. I believe that we might come to some understanding. Come and meet me on subject beta 7. I'm looking forward to meeting you in person. Он же гнилой, он же весь гнилой внутри. То, что он дышит, это вообще чудо. Ну просто типа, а что по-русски-то? По-русски он все по-русски. Все ветки по-русски. Инвентарь по-русски, шмот по-русски. Типа, бери, играй. Нормально все. Единственное, это по-русски, это надо отдельно ставить. Один этот перевод. Что перевод, который есть в игре, он конечно, есть, но он очень плохой. О, бич скверно. По-моему, у него больше дырок, да? Раз, два, три, 4, 5, 6. А тут раз, два, три, 4. Да, у него больше дырок. И это хорошо. Больше дырок, это радует. Шмотки можно перекрафчивать, это приятненько. Статы в смысле. Ну, просто мне их уже довольно много. Страх, урон. Ну, типа, эффект по области можно оставить. У меня уже целостности нет, он замечательный. Замечательная целостность на предмете прям. Эффективность, ослабление, уязвимость, ну, допустим. Шокирует при ударе навыком горения. Прикольно. На огнеметную сборку, но для мою нафиг не надо. Урон про чемпион врагов, кстати, это прикольно. Прицеливание снайпера, тупо кайф. Давление столько для эффектов горения. Блин, а почему не кровотечение? Шокировать навыком кровотечения. Ну, maybe. Вернее, сестра, кто сдобали. Вот, урон от эффекта кровотечения, другое дело. Вот, эффективность, уязвимость, крит дэмэдж, урон по области, урон против чемпионов, урон на кровотечение. В принципе, нормально. В принципе, меня даже устраивает. Ну, а по поводу локализации, там вроде Алка хотел ее делать, ну типа там. Они вроде даже что-то начали там делать, но потом их разраб прокатил. Типа сказал, не, ребят, нам это не надо. Игра-то хорошо переведена, поэтому давайте. Давайте уходить. Вот хотя бы вот так вот. Вот так вот прикольно. Три судьбы. Прикольно, что чтобы выкупить, надо 3 судьбы. Не, нафиг.
Так, значит, что? Значит, на движение мы мозговую реакцию апнули как раз. Теперь нас ждет долгая дорога до синергии токсинов. Очень долгая. Очень долгая. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 уровней до синергии токсинов. Ух, это будет долго. Inquisitor, are you absolutely certain about this? You will be walking into a trap. Trap. It's like a whole war band. You know these creatures better than me. You would do the same. By the Emperor, yes. Charge into the middle of that toxic, unholy gathering and smash them to bloody pieces. Absolutely. But I am Astartes. I'm an Inquisitor. I shall fear nothing. I am what they fear. Inquisitor, you are entering another data reliquary of the Martyr. Access the data crux for useful information. Ого. Ну давай. Техническое чудо противоречиво по своей природе. А, да, детка. Вот, ну типа God of War, ну блин, ну будет, когда будет. Сейчас же есть куча типа гайдов, как купить там игру, если она не продается в том регионе. Ну, если издатель не запретил это. То есть просто бывает, издатель жестко запрещает это, типа как борда, допустим. Борду нельзя вот так купить таким образом. По подаркам из других регионов, а другие игры можно. Да, я закрывал миссии, которые не закрыл раньше. Ears are bleeding. I must stop this Emperor forsaken noise. Next time I should act faster. Much faster. Через few weeks. Ты знаешь, через few weeks и вообще уже осень будет. Через few weeks. Так что это такое очень... Captain, I need an update on that Chaos ship. We are prepared for evasive maneuvers, but the ship has remained stationary. How did they find the Martyr at all? The ship was a nest of nerves before I arrived. I have destroyed countless demons and theirs. All of them reformed in the warp not long after their demise. Ничего. And this has drawn the attention of their gods to the ship? Something like that, yes. It must have been enough to allow Nurgle's plague sorcerers to find У меня есть идея еще чем заняться в эти few weeks. asked me to convey a message. This is what I'm reduced to, an errand boy. He is analyzing the data source received from Martyr. Ah, you do speak their language. Anyway,
He asked me to warn you. 99.2% of the Empyrean seals have been corrupted by the plague-infested scum. Then the situation is really bad. The way I see it, it leaves you with a much easier task. Kill that prophet, destroy the warband, and get to the chamber. For the Emperor. На него просто скидка сейчас большая. Я посмотрел, магазин там 270 что ли. Я просто понял, что он очень дорого стоил. Типа там 1600 что ли. Welcome to my humble abode, Inquisitor. The Prophet of Decay will grant you an audience now. What do you want, creature? How about this? I don't want to destroy the ship, nor the stasis chamber, but I will if you don't comply. Whatever happens to the ship, Uther's barrier will keep the Alpha Pariah safe. Completely plausible. Tiberius was XL1, and unlike your kind, he was in fact bold enough to experiment beyond your foolish limitations. But what if you are wrong? You are just babbling now. Right. See, the heart of the curious psychic barrier he created is a seal with one of us trapped inside. Even if I break all of Uther's seals, Мой брат. I need his rosette to Забавно. open up the prime seal. Is that all you can offer? Why? I want to liberate the Great One. And you want that fake in the chamber. Let's make a deal then. You give me the rosette, and I leave Uther's unique black soul to you. I wasn't planning to negotiate with you, creature. But I always enjoy watching how your kind tries to lure victims with such feeble attempts. Wonderful. I was planning to kill you anyway. Isn't it great that we can both stick to our traditions? Are you all right, Inquisitor? I'm fine, but with all the seals пофиг. corrupted, the whole ship is in danger. Your tech priest finally has some heartening news. Some of those seals are still intact. That might buy you some time. It is time to open the stasis chamber then. Мне, слушай, довольно все равно на знание каких-то историй. Я играю в игры не ради сюжета, играю ради геймплея. Поэтому как-то я могу просто вспомнить что-нибудь, что мне... Ну, что какие-то знания, которые я получил ранее. Но это не важно. Кроме геймплея ничего не важно. Ни сюжет, ни персонажи. Это все не имеет никакого значения. Важен только геймплей. Inquisitor, you can't expect me to stay on this ship while you are investigating an ancient Stormwatcher outpost. That is exactly what I expect of you. I deserve a reasonable explanation. Isn't it obvious? We have followed the trail from the word bearers to find an ancient Stormwatcher outpost tainted by Khorne, its existence evidently concealed from you and your battle brothers by your superior. This is more than suspicious. Which is why you need my assistance more than ever. Trust me, Thorn. The last thing I want in this convoluted situation is to keep an eye on a quick-tempered space marine with an agenda. You will have your chance to explore later. Ну, слушай, это хорошо, если он будет именно в начале июля, потому что
Как раз мы успеем сделать, что я запланировал. И будет все вообще замечательно. А там их пропустился диалоги. Ну там их не так много, на самом деле, диалогов-то в Elden Ring. На самом-то деле. О, две квесты. Дремлющий ужас и хаос освобожденный. На, это. Здорово. Как тебе геймплей по сравнению с гримом? Ну, быстрее. I'm approaching the stasis chamber. Cut through the chaos infestation and get to the psychic barrier. That is the plan, yes. Good plan. Give them no quarter. Ну и в отличие от грима, тут есть главное преимущество. Тут есть контент, а в гриме его нет. Так как тут есть контент, значит мы тут будем. The previous data crux proved to be a highly valuable source of information. You should access it, Inquisitor. Have you accessed the data crux? Ready to inload data? This needs to remain confidential, Tech Priest. Understood, Inquisitor. Ну и плюс, типа, я играю за одну специализацию одного класса, а классов 4, специализации 3. Поэтому, ну, как бы, да, контента еще достаточно осталось. Вообще нормально. У меня была первая смерть от ракетных турелей, потому что, ну, типа, они такие незаметные. Вернее, не то, что незаметные, ты просто не принимаешь их за опасность, за какую-то за большую. Вот, и они меня убили. А еще, кстати, прикол в крестовом походе, вот я сегодня ходил. Вот, там был один квест на как раз вот этих вот роботов. Роботов от техножреца. Блин, это жесть, конечно, они жесть какие неприятные. I am ready to use the rosette on the psychic barrier. Magos, are you certain that this won't have grave consequences? The nature of the force field is beyond our expertise. However, if you have doubts about finding this alpha subject, we have analyzed all related data we have gained from the data crux. Do you have any idea what she could be? Rest assured, she's a healthy specimen, both physically, mentally, and emotionally. I can't comment on her capabilities, though. What is happening? Empyrean seal network collapsed. Barrier destroyed. But that wasn't supposed to happen. Correct. However, with 96.4% of the network destroyed, the barrier couldn't resist the burst generated by the rosette. And what exactly does that mean?
Prime Seal has been destroyed. Stored demonic essence will be released. Are you telling me that by opening the barrier, I have unleashed that thing trapped on the ship? Correct. Sensors indicate a colossal amount of warp energy manifesting in the stasis chamber. I'll make the necessary preparations on the ship then, before I enter. Это, кстати, мне не очень нравится. Потому что, допустим, вот эта миссия могла бы и дальше продолжиться, но тебя принудительно кидает на корабль. То есть... Это мне не очень нравится. То есть миссии могли бы быть чуть более долгие. What do I have to do to wake up the Alpha Pariah from stasis? My understanding is that the stasis pods are stored in a colossal shaft. You must activate the retrieval mechanism at the cogitator first. I'll guide you through the rest after that. But there is something else. What is it? In loaded schematics, place a room near you as Uther's meditational chamber. I will take a look at it first. Uther's experiments, the mysterious origins of the Pariah, the prophecy. I have bad feelings about this. I need more information. Did you find anything interesting, Inquisitor? That would be an understatement. I wish we could discuss that without it leading to an immediate mind wipe. Wise thinking. I'm on my way to the cogitator. I'm at the cogitator. Our serfs digested the data pulp from the Uther's cogitators, and we have the registry number for the pod. I will call it up immediately. And then? The pod will be transferred to the Chamber of Awakenings. How long will all that take? The servitors will start the necessary protocols. They also provide clothes and rejuvenating tinctures for the subject. It will take some time, though. I don't really have much time, Magos. It is true. The readings from the stasis chamber are extremely disturbing. The fluctuation of warp energies indicates a greater manifestation. Да, прикольно, они даже видос сделали. Короче, мы запустили процедуру «Вставай, Аржан». Просыпайся. Emperor, grant me strength during my greatest battle. Projected outcome of failure is total destruction. Прикольно, прикольно, что еще камера отдалит. Это что-то из сада Нургу. Увлекательный бой. The greater demon. Inquisitor, the demon wasn't just banished. Its unholy essence has been utterly absorbed. It is unable to be reborn, not even in the Immaterium. Are you certain about that? The readings are conclusive. This changes everything, Inquisitor.
I need time to evaluate the implications. And with the greater demon gone, part of a Chaos God has been destroyed forever. Soon she will be the most sought-after individual in the galaxy. Да, ну это явно что-то из сада Нургла. Явно что-то он прихватил из сада деда. Ну, как известно, Нургл обитает в своем разваленном домике. Вот, а перед домиком есть сад. В саду растут много чего, обычно там растут демоны. Ну, почкуются на деревьях там и так далее. Вот, и сдается мне, что это именно часть вот этого сада, который он притащил в эту реальность. Who are you? Where am I? I am an Inquisitor of the Holy Ordos. I've been looking for you for a very long time. You are safe. Do you know who you are? I don't know. I don't remember. Did I just kill this creature? You are the greatest weapon in the history of mankind, and you need to be protected at all costs. I can sense the power in me, but I can't control it. What is happening to me? Believe me, you are special. You can change the future of the Imperium, for better or worse. What is happening here? You have fulfilled your task, Inquisitor. From now on, I will continue to execute the orders of Uther Tiberius. Open this door now! There is no other optimal outcome which would guarantee the safety of the Alpha subject at this moment. To allow the Inquisition to take possession of the Alpha subject would threaten her very existence, which is conflicting with my sacred orders. This is heresy! This is the will of Uther Tiberius. I will protect her until she can reach her full potential. The Utherian theorem must be executed until she is ready to launch Stage 3 against the forces of Immaterium. I will find her. I will destroy you. I strongly advise that you leave now. The warp engines have been activated. Circumstances will shortly be suboptimal for living organisms. I will hunt down this ship, and I will rescue her. I am looking forward to meeting you again in the future, Inquisitor. Omnisan be praised. Now leave. Tech Priest, I want you to open this door for me immediately. Time is running out. Navigational systems have been activated. The Martyr has turned on the warp engines. Geller shields are still compromised. I don't care. There is a 78.3% chance that warp travel will kill you. Then she will die as well. Collected data indicates that the Alpha subject could protect herself from the negative effects of the warp travel. Curses upon you, Uther Tiberius. Мне удалось узнать, что Утр Тиберий создал целую сеть печати Империи, чтобы усилить защитную систему мученика, и что самое важное, психическая барьер, защищавший стазис камеру Альфа Парии. В первой печати будет заключен великий демон. Тем не менее, он смог распространить свое темное влияние на корабле, превратив монастырь в гнездилище. Элден 8 раз, серьезно. Не знаю, я прошел 2 раза, и после этого у меня пропало любое желание в него играть, когда бы то ни было еще. По крайней мере, до позже. Inquisitor, you have returned. What happened? I found the Alpha Pariah. She is the weapon that could be our salvation or our total destruction. And I had to let her go. The Martyr is preparing to enter the warp. Is the Alpha Pariah dead?
The Alpha Pariah is very much alive. She is still under Uther's protection, in a way. What happens now? I have a strong suspicion that we have not heard the last of her. She has a grand destiny to fulfill. But I swear by the Emperor, should she turn against what I hold sacred, I will destroy her. Он улетел, но обещал вернуться. Инквизитор профессии. А можно это проскипнуть? We received an urgent message while you were away. It was Inquisitor Goslar. Again. You don't sound delighted, Captain. Not that I blame you. Open the channel. Inquisitor, since your investigation has ended, you may serve the Imperium in more direct ways. The Holy Orders of the Inquisition need you in the Nereus system, urgently. As of today, we have lost contact with the Tempestus Citadel, the main stronghold of the Caligari Conclave. This is a heavily fortified star fort, protected by Imperial battleships and other more exotic measures. This communication blackout is highly unusual. We suspect sinister reasons. For this reason, I strongly recommend that you travel to the Nereus system and offer assistance to the Tempestus Citadel. Should you experience any hostile activity, deal with it with extreme resolve. The Emperor protects. Inquisitor, we have received word from various rogue trader contacts in the Atroxia subsector that an ancient battered fortress monastery has been spotted in the Draco system at various times. It is refusing to answer all hailing. By the Emperor, the Martyr has returned from the warp. This is colossal news, Captain. I wanted to make sure that it was not a false alarm, but all subsequent astropathic messages confirm that it is indeed the Martyr, docking at Port Valentius. Star map has been updated with the coordinates. We have no time to lose then. This is my chance to shed light on the true mystery of the Alpha Pariah. If she is still alive. Да, хорошее уточнение. If she's still alive. В какой раз уже я этот дробаш вижу, а? По-моему, уже раз, наверное, 9-й. Серия, окей, пусть будет. На каком сайте? На каком сайте какой ловкачи про какую-то игру? Это знак, да, кстати. Не, ну серьезно, вот реально, вот эту скупить, я не шучу. Я не шучу и не стебусь, и ничего в этом духе. Их реально уже штук 9 выпало. И типа, ну чё мне их солить, что ли? Куда мне их? Куда? Зачем мне это? Сосредоточенное состояние. При убийстве критическим ударом. Не, ну прикольно, в принципе. Можно даже оставить. Берсерк, когда герой активирует эффект разня. Тоже прикольно. Это можно все поставить.
вас хорош лезется. Парный кровоток. У меня нет таких сборок. Если тебе нужны такие сборки, ищи их где-нибудь. Где-нибудь в компендии, желательно, наверное, в английском, потому что русской компендиум заходить нельзя. Что там автор поехал и сделал кнопку помощи вооруженным силам Украины. А если ты на нее нажмешь, то ФСБ тебя посадит. Без шуток. Так что на этот сайт заходить сейчас не рекомендуется вообще никому. Поэтому, блин, я даже не знаю. Ну, а в конечно, кровоток. На парной клинке я никогда не делал, мне это никогда было нахрен не интересно. Поэтому где такое искать? Ну, типа, не знаю, в Дискорде можешь спросить. Может быть, кто-то тебе подскажет. Я такого не делал. Спасибо за фоллоу. These silent corridors were unsettling back then. Ventured deep into our sanctuary. The iconography of the cursed Black Legion. You might be late, Inquisitor, but it's never too late for vengeance. You sound like an initiated agent. Good. I need immediate assistance. Chaos forces have infiltrated the area. They are heading towards the Prime Data Vault. The archive is extremely valuable. It is a wondrous collection. We don't have time for chatter. I'm in with you. Stay where you are. I will be there soon. Paradox detected. No trace of the data vault on the base layout. It's an inquisitorial stronghold. There are more than a few hidden chambers here. Inconsistency is a sin against the machine god, Inquisitor. Gas trap. A boring day at all. Stench way back. Интересный мужик. Ну, Миш, я бы хотел тебе помочь, но я не могу. В Гриме я больше не играю, у меня до него нет ни малейшего дела, поэтому мне... Вот реально, я тебе могу посоветовать только в Дискорд мой зайти и спросить про такую сборку у людей, которые все еще играют в это. To the Emperor, you made it! There is no time to lose. The data vault is just a stone's throw away. Stone's throw? It does not compute. Never mind, Tech Priest. Lead the way, Archivist. Don't interfere, just stay alive. Ну, нифига себе он топает. Как будто он весит больше, чем я. При этом я хожу в броне, а он тупо в рясь. И при этом он топает, как будто он тяжелее меня.
compromised. You have served your purpose. I will deal with this traitorous scum personally. The Emperor may be with you, Inquisitor. Это напоминает мне звук у Серафимки. Она что же на каблуках ходит? Another lackey for the false Emperor. Your so-called Holy Order is weak and negligent. Now prepare to die. I'm always ready for the final sacrifice, traitor. But this is not my day to die. It's yours. I will be eternally grateful, Inquisitor. You have saved the invaluable vault of knowledge from eradication. A reasonable, accurate statement. The heretic Astartes was close to activating a scrap code and turning the data vault into indecipherable data fragments. Grade Alpha tech heresy. Fortunate outcome. Such precision and such a great effort. Home to Matar shall... Just as I feared. This attack was only a distraction before the full-scale invasion. Конечно. Should return to the ship immediately. Конечно же, по-другому быть не могло. Что эта атака, это тупо фальшивка. Прикрытие для вторжения. Я не понимаю, о чем-то. В гриме нет больше контента, которого я не видел за 5000 часов. Мне там нечего делать. Игра мне интересна только когда в ней есть контент. В гриме нету контента. Может быть, он появится в патче 1.9.6. В остальном мне как бы все равно. Пока есть какой-то интерес, пока есть какой-то новый контент, который я не сделал, я буду играть в это. Как только контент закончился, я сразу забиваю на счет и ищу себе другое увлечение. По-моему, это нормально. I have a pleasant surprise for you, Inquisitor. You took your time, Inquisitor, but saving the Archive from the Black Legion intruders was a valuable contribution to our cause. Still, our work isn't over yet. While we were cleaning up the mess on the Tempesta Citadel, the whole Nereus system was hit by a full-scale invasion by the Black Legion. You will not leave until the presence of chaos has been eradicated and their unholy influence has been cauterized. The Emperor protects. The whole system is under attack, but according to the intercepted Vox messages, Nereus 3 and Nereus 4 have taken the hardest hits. Where do we start, Inquisitor? Just mark me the bloodiest hellholes on the star map, Captain. We're going to war. Серый череп будет летать. Ну, пока не летает. Да, нифига себе приоритетных заданий. Последний порт, Нереус в осаде, причинный город, вообще шикарно. То не было ни одного приоритетного задания, тут целых 5, офигеть. Ну, прикольно, такой экран разбирает город трупов. Тупо кайф. Ну, прикольно. Прикольный туманчик. That's not entirely true. The majority of the local population is deceased or missing, but the bioscanners have located a large group of survivors.
Their numbers are dwindling, though, following a perfectly regulated pattern. Strange. It makes sense, Magos. I have analyzed the operations of the traitors, and their attack against the Nereus III is an odd one. It's a backwater feudalistic planet, lacking any military, logistical, or economic importance. Ну, блин, это прикольно. Only one important resource here. Human livestock. Exactly. For their unholy rituals. You should rip them apart before it's too late, Inquisitor. This time you're bloodthirsty. There's been an interesting development, Inquisitor. While you were finishing up with this rabble, I detected strange fluctuations in the energy field protecting the Black Legion ritual. Be more specific, Magos. It's only a theory, but it looks like their motive force fuels the energy field. All you have to do is sever this bond, and you can disrupt their ritual. I will sever all of their bonds. Great severity. He was some kind of a leader. Remarkable. Soul-bound warp creature protects the chance. Most И причем именно тоже прикольно, то, что именно такой именно ракурс выбрали на загрузку, то есть именно специально такой именно экран и куча тел. Здорово. Ну-ка не трошим эту рель.
Да? Не знаю, ну, кстати, по мне даже крупным шрифтом, но все равно очень мелко. То есть я бы все равно, вот этот шрифт, я бы все равно его еще больше увеличил. Это вот, на это вот я сейчас сижу за монитором, там, сантиметров, ну, у меня 40-30 до монитора, мне и то видно не очень классно. А там, типа, играть с консоли, это вообще забей. Это вообще невозможно будет. То есть мне нравится шрифт, но я бы сделал реально его раза еще 1,5 побольше. Ну слушай, если ты на танке или на рыцаре, так вообще все разрушаемо. Типа вижу цель, не вижу препятствий. Good news, Inquisitor. The energy field has collapsed. You can now access the site of their rituals. News indeed. They will pay the price for butchering this city. You are a thorn in my side, Inquisitor. It's time to gently remove you. Как заноза. Have you defeated them, Inquisitor? Just in time. The ritual was almost complete. Had they opened the warp rift, this planet would have been engulfed by demonic hordes. Alas, there is not much left to save or reclaim here. Time to return to the ship. Так, это у нас было не... Как это понятно называется на N как-то? А, Нериус. Последний порт Нериус. О, прикольно такие. Areas 3 and bolstered the defenses personally. But the battle here looks like a sideshow. I humbly disagree, Inquisitor. This is an isolated backwater world with a single functional void port. Losing the only connection to the Imperium would be a logistical nightmare, not to mention the psychological impact. You must silence the Black Legion artillery before the void shields fail. Thriving rogue trader enclave in this besieged. What can I say, Inquisitor? We are who we are. Ну, да. Это будет немного противно качать кузнеца сначала, но от этого перса я никуда не ухожу.
Я докачаю его до сотки, разумеется. Ну, только на стандартной лиге уже. Start, but time is running out. Affirmative. The void shields protecting the void port are working at 32% efficiency, detecting increasing fluctuation in the dispersion patterns. Forces located. Potentially useful assets, but their current situation is terminal. Immediate action required. Reconnaissance force relieved. Sent basic. Follow and protect order to the survivors. Прикольно. Battery left. I hope those shields hold for a few more minutes. Псалмы, конечно, да. Псалмы, конечно, будет немного долго качать, хотя, опять же... Как повезет. Legion artillery has been eliminated. The void port is safe, for now. I hope our rogue trader friends will be grateful, Captain. They aren't our friends, Inquisitor. They are the ones who owe us a favor. Сверхзащита. Captain, any news about our situation? It's not great, Inquisitor. The air is full of desperate Fox transmissions. The initial attack of the Black Legion came without warning. They've overrun the quarters of the Astra Militarum. Это полезник. News about High Marshal Corte. His command post is in the city. Right now, he is our best chance of revitalizing the defenses. According to the latest reports, he was captured with his retinue. Is it worth following? No!
Marshal Albrecht Corte, acting senior commander of the Astra Militarum. I hereby proclaim the unconditional surrender of all remaining Imperial forces, including the Astra Militarum regiments, planetary defense forces, and the local militia. Further resistance would be a futile waste of Imperial lives. Tell the sentries to scrap right now. Understood. Как интересно. It's time to silence the cowardly propaganda once and for all. How are you faring down there, Inquisitor? Our work in this Emperor-forsaken city is done. The Vox station is silenced, and the Black Legion traitors are decimated. We'll leave the rest for the Loyalist forces. В принципе, да. Наверное. I Marshal Corte. Explain yourself. What? Where am I? Cursed sorcery! Inquisitor, I wasn't myself. I swear by the Emperor I could never betray our cause. Мы живем в суровой галактике, где слабость не заслужит снисхождения. У меня нет другого выбора, кроме как казнить Верховного Маршала. Неподготовленному разуму не справиться с могуществом Варпа. Я пощажу Великого Маршала, но ожидаю, что он отблагодарит меня за это. The verdict was harsh but justified. Mercy is one of those many luxuries we can't afford. Не, ну типа я буду играть в новом сезоне за Ассасина. Что я хочу идти по порядку, типа. Типа вот это вот крестоносец, потом будет Ассасин, потом будет Псайкер, и в конце будет Техадепт. I have an urgent message for you, Inquisitor. Inquisitor, the flagship of the Black Legion, the Inferius Aeternum, has finally revealed itself at Nereus IV and started a massive planetary bombardment. The civilian losses are regretful, but this move reeks of desperation. The bombardment resulted in massive firestorms, and the damage is massive, even for my taste. The Inferius Aeternum is still in orbit, led by a heretic Astartes called Lord Antaros, the bringer of damnation. A Calidus assassin managed to infiltrate the ship,
but she has failed to properly execute her mission. However, she managed to install a teleport beacon close to the bridge before her regrettable demise. Неплохо. I want you to be the wrath of the Imperium. Сдохла, но поставила. Поставила бирку. Молодец. О, случайно поручение, один запрос остался. Кайф. Я все еще не понимаю, как они работают, эти случайные поручения, типа когда они обновляются. Потому что это явно не каждый день, и это явно не раз в неделю. Когда они обновляются? Может быть, типа вторник, четверг. Вторник, четверг, суббота или что? Как-то так. Странно вообще история. Unforeseeable anomalies, Inquisitor. The teleportarium uses short burst warp infusion, and there was interference. I need to find a way to this Lord Antaros. Correct. Addendum. Warp engine activation detected on the target. The mission should be resolved as soon as possible. Entering the immaterium on a Chaos vessel is calculated as an extremely undesirable... Войти в варп на судне хаоситов не рекомендуется. Действительно. The Emperor, look at this ship. It's hard to believe that those perverse monstrosities were once Astartes. Так а смысл заворачиваться? Игра же есть в Стиме. Ну типа, блин, есть игры, которые есть в Steam, но которые не открываются для покупки. А это даже открывается для покупки. То есть сейчас вопрос только как закинуть деньги на Steam. То есть как бы это... Тут проблем-то особых-то нет. Типа, если есть там какие-то игры, которых вот нельзя вообще купить, типа God of War, то же самое. Но там, да, там есть проблемы. Но Martyr сейчас может зайти вот в любую секунду на страницу. В магазине, там будет купить. Ну, только ты не купишь, потому что у тебя денег нет. На аккаунте ты не сможешь нормально положить его. Ну вот, но если вложить там, допустим, через тенге или там другими способами, ничего бы нет. Тут проблем нету. Was once the most beloved son of the Emperor. If he could fall, none of us is safe from corruption. Leave no survivors, Inquisitor. Kill them all. Особенно прикольно, что типа в Soulstorm, вот мы вчера играли, страница в Soulstorm не открывается. Типа игра запрещена в русском регионе. Вот, а Martyr открывается. Блин, прикол, конечно.
Ну да, придется что-то делать. Как-то карты... Как-то... На Steam кидать как-то. Но это меньше проблем. Это меньше проблем. Вот больше проблем, если бы вообще игры не было в Steam. Если бы она была закрыта, то тогда да. Calls for vengeance. No place left to hide, monster. Time to return into the warp, but this time without your wretched body. Big words and little substance, mortal. As usual, you are just as blind as the false emperor. And that's saying something. But don't worry. I will keep you alive for a little while to witness the fruition of the War Master's plan. War Master's plan. В обмане. Ну, есть разные методы. В обмане тоже. The directive I have found in this cogitator is alarming. Abaddon, the cursed despoiler himself, was behind the invasion. I'm afraid it is only the beginning of the true horror. We must warn the Caligari Conclave immediately. Кстати, говорят, что более такой нормальный способ — это типа скинчики покупать там, что там может даже в плюс выйти. То есть, типа, продать дороже, чем купил. Не знаю, не пользовался никогда, но народ пишет. Inquisitor, you have a message from the Caligari Conclave. I am quite satisfied with your results, Inquisitor. Antaros finally ceased to exist. I must admit that the order you have retrieved from the Inferius Aeternum could be a crucial piece in the puzzle. The despoiler's interest in the Caligari sector is concerning. Even the highest-ranking members of the Conclave are startled by your discovery, but I'm not allowed to reveal more. You did fine work here, Inquisitor. I'm going to leave you to your own schemes and plans for now. But know this. You are ranked among the influential individuals in the sector. The Emperor protects. Chaos Undivided, спасибо за ачивку. Не видел такого способа. You're in the right place. This corridor leads to the armory, one of the most well-guarded areas in any Stormwatcher outpost.
beacon in range. This looks like a dead end. This is a safety measure, Inquisitor. The armory can only be accessed through sacred teleportariums, protected by the most holy incantations of our tech marines. Makes sense that your battle brothers decided to withdraw there. Hopefully the tech priest can disable those incantations. I'm praying to the Emperor to guide your steps in the darkness. You sound uncharacteristically tense, Sergeant. I am one of the few survivors of a diminished chapter, Inquisitor. Can you imagine what it would mean to me to find my lost brothers out there? Override is complete. Tech priest, I need a swift scan. Decontamination protocol active. Containment field deactivated. Teleport jammer deactivated. This area was supposed to be untouched. Despicable filth, tainting everything that is sacred. Kill them, Inquisitor. Kill them. Отличный диалог. Он что-то говорит там, типа, но тут нет никаких стражей бури, статистическое шипение ему отвечает. Вообще кайф. Yes, I am here, Inquisitor. We had some trouble on the bridge. You really need to keep your warhound on a tighter leash. Watch your tone, Captain, and tell me what happened to you. Caius Thorn is what happened to me. Since you left, he's been showing growing signs of agitation. Suddenly he's started to act violently. He forced the tech priest to set the teleportarium coordinates to the heart of Armory, and he just left. Caius Thorn is down here. I need his location immediately. He is deep in the bowels of this level. You will need to find the closest teleportarium and jump to the coordinates I'm sending you. I'll be on my way. I cannot tolerate this kind of disrespectful behavior on my ship. Not even from an angel of death. Thorn, copy. Sergeant, want to stand down and wait. Answer me, Thorn. Don't let your fervor overcome your sense of duty. Ничего хорошего. Уже пытались. Даже больше скажу. Пытались склонировать не Space Marine, а аж целого примарха. Ну, Хоруса, если быть точным. Фабий Байо, главный апотекарий Хаоса, пытался склонировать Хоруса, у него это даже получилось. И это, у него там был целый конвейер по конвейерному клепанию примархов, и они все были сумасшедшие. Без исключения. Поэтому Абаддон пришел, сказал, что это за хуйня. все уничтожил. Потому что, ну, типа... это будет не самый удачный эксперимент, скажем так. Teleport beacon in range. I'm at the teleportarium. Use the coordinates. Thorn is in the medical ward. Inquisitor, warp fluctuations peaking in the target zone. Motive force dispersion on the increase. Warp anomalies inbound. Etheric disruption scanners are also picking up amplified warp energies, tearing apart the central hub of the station.
you out of your mind? What are you doing down here? Lashing out with the righteous fury of the Storm Watchers. Cleaning our sacred halls from the filth of Khorne. How dare you to disobey my orders? I am the agent of the Holy Ordos, and I told you to stand down. Do whatever you must do, Inquisitor. I couldn't stay behind. If my brothers are truly down here, I must find them, or avenge them. I understand that you are craving for answers, but I must warn you, Thorn. You might not like the answers you'll find. Let us clear out the apothecary chamber. Then we can talk. Вот, а вообще по клонированию есть такая инфа, что после бойни на Истовании гвардию Ворона клонировали. Ну, потому что их почти не осталось. Но это сам император этим занимался. Вот, с помощью какого-то археотехнологии какой-то забытой. Вот, и больше такого вроде никто особо не делал. Да и то, по-моему, после этого какие-то проблемы были. Даже у императора. То есть даже под его руководством там какие-то проблемы были в гвардии Ворона. Не помню какие, помню, что были. By the Skull Throne, after all these years, a brother, still blind, still lost, still weak. What? What do you know about me, Abomination? You have woken us up from our cold slumber. You must pay, with blood and pain. What slumber? Were you the ones? No, this can't be. Your pathetic masters have fooled you. Who are you, creature? We are the Ravagers on the Seas of Souls. We are the mighty Void Rippers, and hell trembles in our wake. This is our fortress. Liar! This is a Stormwatcher outpost. Where are my battle brothers, creature? Standing in front of you. We are the Void Rippers, and we thought that you were all dead, little brother. Lies. Let the Emperor's wrath fill my heart. Perish! I honestly don't know, Inquisitor. I swear, I've never even heard of this traitorous legion. Me neither. It's truly uncanny. Permission to interrupt the emotionally charged social interaction. Requested triangulation of the fixed warp anomaly in the central hub is complete. Location confirmed. We'll return to the bridge first. Then I'll deal with the warp rift. Вообще, насколько я помню, Войдрипперы это не банда хаоса, это ребятушки слишком измененные хаосом, что они могут своими когтями прорывать порталы из варпа в реальное пространство. Ну, их в каком-то из кодексов их добавили. Что типа это вообще там такие крэзи пацаны. Что там не нужно там тебе псайкера, чтобы там прорвать реальность. Просто нужен войтриппер, который просто когтем провел, реальность открылась, он вошел. Thorn, this is far from over. You should be harshly reprimanded for your disobedience. I am willing to face the consequences of my thoughtless actions. As part of my penitence, I want to help you clear out this infested outpost. We should focus on that warp rift down there. Like a gaping, festering wound of the world, it shall be destroyed. Shall be destroyed. Да-да-да.
this report, Tech Priest? Warp anomaly shows signs of increased activity. Hostile presence is rapidly growing in the target area. By the Emperor. Those Void Rippers are returning from wherever hellhole they were hiding in the Immaterium. Rapid response advised. Inquisitor, before we wade into righteous battle, allow me to tell you that I regret the rash decision that I made earlier. Discuss that incident some other time. Прикольно, ребят, с топорами. Прям очень нравится. We go where we wilt. We slay who we wilt. Let the Emperor judge the righteousness of our deeds. During this mission, I will be the judge of what happens right now. Да. Я вот буквально просто, я даже не особо смотрю на экран, на основной, я только по большей части на миникарту смотрю, где там типа красная отметка. Туда я иду, потому что тут реально ничего не видно. Иду просто по приборам. Instructions to destroy the gate. Analysis complete. Local immaterial intrusion has already destabilized the surrounding real space segment. Any further impairment could be disastrous. Are you suggesting we cannot destroy the gate from this side? Correct. However, active maintenance charms in the logs prove the existence of corrupted anchor machines on this level. Wait, this outpost has been anchored to the real space by those rare arcane mechanical contraptions of the cult Mechanicus? Indeed. Structural analysis suggests alternative approach. Destroy the machines instead of the gate. I like the idea. Instead of keeping the outpost here, we should kick it back to the wall. Coordinates X-loaded to your data slate. Привет. Почему ты тебя казнишь? Не оставляй никому шанс. Потому что только смерть есть искупление. Это, кстати, одна из самых таких часто встречающихся фраз в Вархаммере. Только в смерти есть искупление. Wow, вот такую оборону держать классу у ворот. Просто стоишь, и народ просто умирает. This is a tough decision. These halls are sacred, even with all the depravities we have seen here. This is not negotiable. Acknowledged. But I'd rather stay here and stem the tide of these vultures. Да. I know you want answers, Sergeant, but don't let them fool you with their lies. Trust me, Inquisitor. Only my bolter will be doing the talking now. Ну, знаешь, может быть и не очень справедливо, но, по крайней мере, праведного, да. Стараюсь идти по пути праведности. Inquisitor. Cogitator Theta 12 in your vicinity expels corrupted machine spirit emanation. You have reached the first of the sacred Empyrean anchors. Now, tell me how I should destroy this gargantuan machine. Use of violent force deemed impractical. Access the cogitator for manual control and initiate E-override canticle. May the Omnissiah absolve us from the tech heresy we are committing. I had no other choice. Compliments have been long. To the sacred anchor chamber. The protocol is the same, Inquisitor.
да. Да. Не все его решения, мне, конечно, нравятся. Fluctuation reaching critical levels. Immediate evacuation advised. I'm not leaving without more. Illogical. The outpost is drifting into the warp, causing serious interference with the teleportarium signals. The Astartes is a valuable tool, but the calculated risk. I'm afraid this equation is beyond your understanding of it, Rob. Prepare to get us out. Tech Priest, I've returned to Thor. We are ready to move out. Recalculating teleportarium coordinates. Factoring in warp fluctuations. Hurry up. А, мы вместе будем рубиться с демонами. А, прикол. А, тут мне нравится. Реально все, просто все красное. Идет красный дождь. У меня красная аура, все красное. Глазам больно. What a precious gift from the Blood God. Just wait until you receive my gift from the Emperor. The Corpse Emperor has no power here. I give you a truce. Take it as a gift. Once we were one, brother. Then we ascended and spared you the disgrace of cowardice and killed each and every one of you. Shut your lying mouth, abomination. I will watch you bleed out with pleasure. Blood must be spent here. It seems that we were negligent. Our mistake must be corrected. Stand down, Thor. Tech Priest, take us out of here. I will kill you, creature. I hope you will try, brother. Хотел Warhammer, что-то тут за кого? Хотел Warhammer, нет. Однозначно нет. Вот. Но если за кого? Вольный торговец. В принципе, вольный торговец — это один из самых нормальных вариантов, который вообще есть. У них очень большие привилегии. Над ними почти никто не властен. Ну, разумеется. Есть Верховный Лорд Терры, есть Инквизиция. Вот. Есть все вот эти вот вещи, но по большей части они сами по себе. Вот, и там гораздо менее строгие законы, допустим, на их торговых флотах. Вот. И к тому же у тебя может быть своя райская планета. В Империи не только кровь, кишки, говно. Вот, и еще есть и райские планеты, и ты можешь ее себе купить. Вот это нормальная жизнь. Так что да. Конечно же, еще больше привилегий, скажем, есть у какого-нибудь Магаса из техножрецов, какого-нибудь высокопоставленного Магаса на его исследовательском корабле, над которого, в принципе, даже Инквизиция-то особо не будет трогать, потому что там у них свои приколы. Вот, но это нужно, чтобы у тебя там, что глаз заменял на тинтак, ключ на открывашку. Вот. Поэтому да, ну, в принципе, нет, прикольная история. Типа, ты такой крутой магус, у тебя такой флот исследовательский, ты там ищешь новые технологии, там у тебя может быть там, ну, реально там целая армия там из буквально миллионов так вот твоих вот механизмов.
То есть ты можешь там завербовать полк там людей, превратить их в скитариев, опять же, усовершенствованных людей под твоим командованием. Вот. Флот механикус исследовательский, это, блин, крутая штука. Thor, you have openly disobeyed my direct orders and put the entire mission into jeopardy. You shall be judged and sentenced for that. Это негативно можно делать. Ну нет, орка могут постукать вообще. Типа, если ты выбрал плохого варбосса, плохой варбосс, он слабый варбосс, и тебя постукают и поместят у параш. Поэтому надо выбирать правильных варбоссов. Наказанием должна быть смерть, однако в эти темные времена Империя не может позволить себе потерять свои даже самые ценные активы. Хоть я осуждаю безрассудство ваших действий, я также понимаю, что это будет исключительной ситуацией. I am aware that the Adeptus Astartes are standing in the front lines against darkness, and for that I am willing to suspend the execution of your sentence for an indefinite period, Sergeant. You will not regret your decision, Inquisitor. Вот, если не нужен кризис средних лет, ну... Просто войн некронов. Никакого кризиса средних лет. Оболочка из живого металла. Никаких стремлений, никаких эмоций. Говоришь то, что велит тебе твой повелитель. Вообще шикарно. Сидел на Марсе. Ну, разумеется, ты бы не сидел на Марсе, потому что на Марсе высшее руководство. На Марсе это вообще самое высшее руководство механикус. Там какие-нибудь генералы-фабрикаторы Марса. Вот. Потому что на Марсе там нечего делать. Там больше интриг, больше всякой подковерной возни. Вот, чем, соответственно, исследований. Вот. Поэтому, ну а что на Марсе делать-то? Ну, там дракон спит, да. Ну и пусть спит. Потому что там буквально все поделено там между каким-нибудь там... Ну, там, конечно, генерал-фабрикатор, но там же не только, там еще и другие там объекты власти у механикус. Династия или как микрон, не имба. Ну, как доказывать некое событие, нет, не имба. Их могут и заразить жопной чумой. Соответственно, Нургл. Был такой рассказ, где просто некрона специально заразили. Не лорда, по-моему, обычного. Но обычную такую пачку некронов заразили. Вот, ну, когда они же когда телепортируются, когда получают много повреждений, вот, их специально заразили. Они, короче, телепортировались и уже в своей гробнице разнесли эту чуму. Чуму этого металла, и, короче, там вся гробница сгнила буквально. Там пофиг, живой металл, не живой металл, она просто сгнила с концами. Поэтому нет, не имба, далеко не имба. Inquisitor, you have a message from the Conclave, a quite agitated one, it seems. It gave the astropath nightmares and fits. I was expecting something like this. Let me hear it. Inquisitor, while we commend the successful purge of the Khorne infestation, we are also extremely displeased with the way you handled the fallout of the Ranielli incident. Not only did you openly defy our order, you have also initiated a new conflict in the subsector. There is a reason why the entire existence of the Stormwatchers is a highly classified secret. As you have already concluded, the Void Rippers are former traitorous Stormwatchers who fled the warp millennia ago, in the belief that all their brethren perished. Then they began their insane crusades. They are now aware of their existence again and launched an offensive against the secret Stormwatcher homeworld in the Tarantia system. Travel to the Ascalon Hive world, meet the Grand Master of the chapter in his bastion and help them sort out this mess. Ничего себе, Руси только что признался, что он живет на Марсе. Вау. Расскажи нам, как там на Марсе.
Бастион героев. Недоволен моим расследованием по поводу инцидента. Как мне игра? Мне игра нормально, лучше сделать, чем грим. Зачем? Зачем делать одинаковые игры? Игры должны быть разные, чтобы давать разный опыт. These are the coordinates the Conclave provided. Meanwhile, all scanners and Vox transmissions confirm that this hive is under attack by Chaos forces. What is this place exactly? We are steel. We are doomed. We are fighting for our world. And we know no fear! Inquisitor, whatever you wanted must wait. I'm quite busy, as you can see. And here I was thinking that the Stormwatchers are spread so thin that they won't refuse the assistance of the Holy Orders. We are spread thin because of the growing demands of the Holy Orders. And now, I received word that our gene seed repository is under attack. Asking permission to join the battle, sir. Permission granted. Welcome home, brother. Clean this bastion of filth while we move out to defend the repository. You will not ignore me, Grandmaster. The Inquisition embodies the blessed will of the Emperor. Show more respect. Don't dare question my devotion to the Imperium. I respect your rank, but we have no time for pleasantries. Feel free to join our brother in the glorious carnage. We have located... Бывает довольно механик без тормозов, исследований, не ушедший в хаос. Да, бывает. Но это случается редко. И опять же, там, если ничего что-нибудь найдут, вот что-нибудь такое интересное, то проходит буквально сотни лет, прежде чем это официально разрешать. Допустим, лазерную пушку для танка «Хищник». Ну, вот, нашел там эту стандартную шаблонную конструкцию, нашли на эту лазерную пушку. Ну, вот, она там типа хорошо себя проявляла в боях, но там, по-моему, там то ли 250, то ли 280 лет прошло, чтобы ее официально разрешили ставить. Ну, вот. Хотя при этом ордена космодесанта, как только узнали про эту находку, они очень много стали прям сразу ставить эти лазерные пушки, потому что они офигенно себя показывали в бою с бронетехникой противника. Вот. Так что да, бывают вот такие вот механикусы, которые именно исследуют такие вот вещи. Вот. Но это реально редко. И это, опять же, тебе нужен свой исследовательский флот. Поэтому я говорю, быть вольным механикусом довольно круто. 3 separate groups of hostiles in the area. Show them no mercy. Inquisitor, couldn't you leave this affair to the Adeptus Astartes? Between you and me, Captain, word of our meddling on that outpost. That's If you are jumping straight into a planetary invasion, can I suggest that at least you call in some appropriate assistance again? friend, the noble Sir Ambrose Carrigan. The pilot of the Crimson Wanderer, indeed. Good idea. Make the necessary arrangements. Kill the heretic! Inquisitor, I am contacting you through this closed channel. Do you copy? Are you finished down there? No, this is just a lull. Anyway, you must be the Inquisitor who ventured into our ancient outpost. We really need to talk. Later, I suppose. We have incoming.
Inquisitor who opened up the chest of secrets and terror. Before you start pointing fingers, you must know Нормально относится. You don't know anything. Ну, в смысле? Ну, в смысле, как нормально? Они признают их технологические чудеса. Вот. Они тырят их технологии, потому что технологии фазовых клинков. И сейчас есть уже вообще много у кого. У ассасинов есть. У Крыла Смерти есть. Есть числа вот этих вот сторонников Инквизиции. То есть, да, они буквально тырят технологии Некронов. Вот, но относятся к этому по большей части как к техноереси. Потому что там, да, там технологии без священного духа машины, просто технологии. It's like when your brothers are so overwhelmed with the fury and rage that they slow them. First troop has been eliminated. a good start, but our work is far from done. Что там после того, как галактика раз? А вот как раз хотел сказать, новейшая история. 13-й черный крестовый поход. Чё сейчас идет? После долгого нападения на Акадию, на основной мир, который сдерживал вторжение из очка ужаса, с помощью неких манипуляций некронов, Акадия раздолбалась на части, и в итоге око ужаса расхреначилось на полгалактики. Просто такой вот разлом стал. Вот. Это на фоне того, как воскресили примарха. Суповара. Это на фоне того, как воскрешенный примарх и Мага Скоу сделал новую версию космодесантников примарисов. Вот. Это вот такое вот очень мощное изменение. Ну, Коул вообще много чего сделал, там кучу новых технологий, которые вместе с Желеманом, они такие сразу там уже в бой. Типа там не надо там ждать там 200-300 лет, уже сразу там танки на антигравах, вот допустим, из самых нового бэка. Ну вот. И как раз вот эти примарисы. Новая броня, новое все, новая оружка. Прикольно. Так что местами полный трэш, да. Полный трэш, там многие системы разорвало, ну, накрыло варпом. Там трэш, садомия. Но при этом есть новые космодесантники, есть живой примарх, и как бы забавно. I'm only saying that ours is not a huge chapter, and most of our brothers are on covert assignments all over the sector. Second troop of hostiles has been wiped out. I'm ready to move against the last bag. Perish, filth! Honestly, any help would be most welcome, Inquisitor. I will send you the details. Слушай, я не знаю, с учетом того, что только ты пишешь про звук, то, видимо, проблема на той стороне. Потому что писали бы все, если бы были какие-то проблемы со звуком. 20-й искупитель. Спасибо.
Черепа пока нету. Вряд ли. Но есть, допустим, предпосылки того, что император все-таки станет богом, буквально, как варп-сущность. Но тогда, скорее всего, золотой трон бомбанет, буквально. Чем это грозит человечеству, объяснять, думаю, не стоит. Ну, хрен, просто реально много предпосылок к тому, что это произойдет. То есть, участившиеся случаи вот этих вот чудес императора, всяких там живые святые появляются постоянно, и так далее, и так далее. Вот. Ну и, конечно же, есть пророчество, которое никто не знает, когда оно будет, но все знают, что оно будет. Типа там в Game Workshop написали, что один примарх из предавшихся вернется к императору, а лояльный, наоборот, предаст. Вот. И, короче, с тех пор это куча разговоров, кто это будет. С учетом того, что из лояльных-то примархов в сознании это, в общем-то, по-моему, только Желебан. На остальных либо хрен знает где, либо в стадисе. Ну и такой. The Void Ripper scum has launched a global invasion. We have called in several Imperial Guard regiments from nearby planets to gain time until our brothers return. While we are securing the central towers, we need you to purge the entrance to the Void Port. They have dug among the ancient machines. At your command. Давным-давно уже нет. Это давным-давно не канон. Ну, просто с тех пор, как автора уволили из ГВ, все упоминания про этого пятого бога хаоса были уничтожены. The void ship transporting the Crimson Wanderer is now on orbit. В смысле, это надо вот так вот по кругу? Вообще жесть. Ну и просто как Малау, не знаю, он сейчас очень сильно с императором пересекается так-то. Шо одно, бог ненависти ко всему, шо другое. Как бы они играют на одном поле почти. А чё, в смысле, а где проход-то? Что я нифига не понял. Там его вроде нет. Или он все-таки есть, но я его не нашел. Проходов нет. Да и тут тоже. Видимо, да, видимо, он где-то там, но что-то я не понял. Как он вообще там проходит.
А, все-таки тут. А я ничего, вот это, кстати, даже не читал. И вот именно как воскрешали суповара, это я не читал даже. Inquisitor, the analytical charts of the datasets show discrepancies in these signals of the local Vogue stations. Deduction. The traitors have utilized these towers, and they are calling down orbital strikes. I must destroy them as soon as possible. Не обманул. Ну а типа, а чё б тогда было? Ничего б тогда не было. I swore the Emperor! That's your command! Не знаю, у него хотя бы мечта была. Не всем мечтам суждено сбыться, конечно. Но при этом... масштаб замыслов хотя бы впечатляет. Очень не скоро. Я ж играю по порядку. Значит, сначала крестоносец, потом будет ассасинка и только потом псайкер. Так что это будет вообще не скоро. To settle an old score. In their madness, they think we are the traitors. But you should ask your masters if you want to know more. The Emperor is my... И дилеммы. Не, почему убрали? Вон несущие совы, они молятся всем богам хаоса без исключения и получают баф от всех богов хаоса без исключения. Черный легион то же самое. Они тоже там молятся всем богам и получают баф от всех сразу. Поэтому нет. Master. Never forget that, especially in the light of my recent discoveries on that outpost. You are still questioning my devotion to the Imperium. I'd suggest you stop that, Inquisitor. Don't linger, guardsmen! Onward! Don't linger, guardsmen! Мечты забываются. Ну, типа, император была мечта, чтобы человечество было доминирующей расой в галактике, и так и случилось. Еще у него была вторая мечта полностью защитить нас от варпа. Ну, в смысле людей. Эта мечта не суждено было сбыться. Так и сейчас можем. Сейчас тоже сам ты можешь поклоняться неделимому хаосу. И получаешь чуть меньшие плюшки, но зато все сразу. Или может быть там ботаном и будешь чемпионом Зинча. Или будешь Барцуха и будешь чемпионом Хорна. Или будешь там ковидным больным и будешь чемпионом Нургла. Ну или будешь... Не буду говорить кем, и будешь чемпионом Сониш. Ишь. Если что, обсуждение религии полностью запрещено на канале, так же заканчивай.
Status report, Inquisitor. We can't let the void port fall. This world must be very important for you. This is where you select the best warriors from the population. Correct. And they still don't know anything about our secrets. We thought this ignorance would protect them. We were wrong. Central towers, and you have cleaned the port. I'd call it adequate progress. However, the Void Rippers are closing the net around the hive. In other words, the entire army against us. We are moving out to face hordes upon hordes of traitors, demons, and heretical filth. What a glorious way to sacrifice our lives. May I suggest another solution? Are you mocking me, Inquisitor? No means, Grandmaster. I have a free blade knight at my service, and the Crimson Wanderer is... Box station disabled. Chances for incoming orbital strikes reduced significantly. Одно из БУ уже пытались. Мы знаем, что чем это закончилось. Тупо киданул, да. Ну, ему нужно было откуда-то получить силу, чтобы сделать все, что он хотел. Сейчас ему тоже не надо. А тогда, да, тогда взял и киданул их. Вообще поступил не очень красиво. С другой стороны, было бы перед кем красиво поступать. Перед кем? Перед кучкой говна, которая, ну, ассоциирует там, типа, всю резню в галактике, весь гной, все болезни, всю похоть и все наслаждения, или все многоходовочки. Чё перед ними, типа, извиняться? Ну, такой себе. Тогда же уже пытались убить Сваниш. Ну типа... Ай, блядь. Это миссия на технике. А ее на плюсовых уровнях нельзя проходить. Удар просто был отличный план просто... План надежный, как швейцарские часы. Типа, давайте пожертвуем Сира, Эльдар без исключения. Но при этом мы убьем Сланиш. Отличный план, надежный план. Потрясающий план. Operator of this blessed engine of destruction, let the Omnisci guide you through this confrontation. Be machine and man one as intended. I can hardly wait. In destruction, we will be one. Exloading the parameters of your assignment to the tactical cogitator. Your task is to eliminate the hostile presence in the target area. I'm looking at the missive as we speak. As I see, I'll also have to reach the fort and deploy a teleport beacon for the Inquisitor at the gate. Understood. Be warned. The fort is the epicenter of expanding warp anomalies. That must be the source of this Empyrean incursion. Поехали.
О, да. Это было бы круто. С другой стороны, в модах его уже неплохо подтянули. Не на уровень, конечно, Dawn of War 2, но все-таки. Все-таки прикольно. Именно по графону. Ну, типа, да, типа, фэнтези. Я слышу про это. What in the name of the Emperor is this? These idiots are throwing themselves at the Crimson Wanderer without thinking. According to the Codex data modules, Korn will prioritize the free flow of motive force. Self-preservation is a... Блин, два лимонраса тоже не прикольно. Deeply condemn this Да, может. barbarism and mindless destruction in any contest of power. It makes my work easier, though. Ну, хотеть не вредно, слушай. Вредно не хотеть. Да, действительно. Не знаешь, что делать, купи Skyrim. I've fought on the battlefields of countless worlds, but even I find the intensity of this savagery shocking. The foul entity called Korn revels in mindless slaughter. Such waste of resources is a sin against the machine god on its own. One more reason to cleanse this place. Let the weapons of the Crimson Wanderer consume these ruins with furious fire. Два лемона это уже вообще не прикольно.
created by the warp anomaly located in the target area. All navigational instruments have a 98.7% chance of being affected by Empyrean disruption. О, хаос на рыцаре. Ничего себе. Blasphemy. A blessed war machine tainted by the excrement of the Empyrean. That must be Abraxas, the Rampager. I have heard tales about this demonic monstrosity. Follow your primary function, Operator. I will. These knights have abandoned the gifts bestowed upon them by the Omnisire. They must perish. Ладно. A trophy worthy of the Crimson Wanderer. This traitor has given himself fully to darkness and corruption. Still, I wish there'd been another way. Welcome to join the battle. I will be guarding the gates while you do the Emperor's work in the fort. Фу. Прикольно это иметь вместе, конечно. Фраз-то хрен с ним. Вот то, что нужно будет новый перевод делать. А вот это да. Through the valiant efforts
Knights of the Crimson Wanderer. The gate of the fort has been secured. I'm moving in. We are approaching from the north, calling the wave of the unclean. I strongly advise that you wait for the storm watches before you enter. Until that warp gate is tearing a hole into the fabric of reality. We don't have the luxury of delay. Inquisitor. These abominations here are putting up quite a fight, but we are moving ahead. Give them no quarter, Grandmaster. Share the situation out here. Let's say that we will meet at the destroyed gate. Are you willing to bet, Inquisitor, that it will be us who will reach that damned gate first? Should we make this skirmish even more interesting? Да, у них челлендж, типа, когда быстрее доберешься до ворот. Нормально. А вот это я понимаю челлендж. According to the tactical calculations, factoring in the current vector of incoming hostiles, the probability of the Stormwatcher's contingent reaching the fort is 8.34%. How are you? We have lost some battle brothers in this living hell, but our march is unstoppable. In this case, I want to call it chance of success. War is more than simple arithmetic, Inquisitor, but I don't blame you. Even our own tech marines tend to forget that. Сурово. Ну, они не сурово, они просто скучноваты местами. Вход. Вход типа там. Ладно. Impressive work. Your prowess could almost be worthy of a storm watcher. Considering that you are still knee-deep in the dead outside, I don't know if that is a compliment or not. Initiating teleport sequences. Meet us in the northern corner. Storm Watchers, spread out. Pacify the port. Kill each and every traitor you find. This area is mine. Go! What was this all about? That mockery of the Grand Master, the leader of the Void Rippers, is very close. We need to take care of that creature for good. I see. You don't want your brothers to accidentally learn the secret of the Void Rippers. You, of all servants of the Emperor, should know that truth is a blade that needs to be sheathed sometimes to serve you better. Ничего себе. Прям такая мудрость достойна Стэтхэма прям.
It's a shame it must end now. You are not even worthy of dying by my hands. I might leave your fate to the agent of the Imperium here. I see that there is only two of you. Unfortunate. The Blood God is expecting a duel. We must even the odds. I never thought that I'd see you manifesting something akin to honor. Your kind has never understood what it takes to be a real warrior. 2 against 2. This is how it shall be done. The Void Ripper incursion has been thwarted. For now, at least. This war has only just begun. You know, I'm not used to showering praise. But I want to thank you for everything you've done here. You know, I'm not used to asking for anything. But now I'd like to ask you a favor. An Inquisitor. Asking for a favor. Now I have seen everything. I'm only trying to be polite. Brother Caius Thorne has been a part of my retinue for a while now. He has proven himself a very useful asset. I wish to employ his services in the future. Sergeant Thorne is a dedicated warrior and a very capable Stormwatcher. We could put his abilities to good use here, but I'm not in the position to refuse your request. Especially not after such a glorious day. So be it. May the Emperor be with you, Grandmaster. We will meet again. I'm certain of that. Как Инквизитор общался с торками. Я могу тебе даже показать это. Если я найду это. Вернее, если я найду это на русском. Сейчас попробую найти, но не обещаю, что найду. Не, наверное, не найду. Конечно же. Найду. Так. Сейчас. Твоя победа незначительна, орк.
Тебя смоет надвигающейся бурей. Тебе надо было больше своих хиликов брать, раз уж ты хотела сбить мою крузу. А так... Фу! О, почему же я... Кэп? Не сейчас, мистер Остроум. Я пока еще с этим Эльдаром болтаю. Капитан, я бы вообще ни за что, но тут дела, походу, серьезные. Здесь напористый и вооруженный капитан. Переговоры? Это что вообще? Ай! Капитан Кровофлаг. Ты заработал себе имя, грабя мелких правителей этого субсектора. Известно, что ты же служил у них наемником. А тебе-то чего? Я так вижу, вы из Инквизиции. Я вообще думал, вы с орками воюете, а не платите им. Отличная, кстати, шляпка. Я здесь, чтобы сделать тебе деловое предложение. Есть один человек, космодесантник, и я хочу, чтобы ты его убил. Кирос, магистр Ордена Кровавых Воронов. Слышал о таком? Я людей особо-то не различаю, но космодесантники типа тертые. Чего вы с ним не поладили? Если он будет жить, погибнет весь сектор. А кого ты тогда будешь грабить, капитан? С кем будешь драться? Большой Бадабум, да? Для меня и моих парняк это как-то не очень. Ну и чё с этого старый Бладфлаг иметь будет? Давать тебе деньги бесполезно. Давать тебе технологию и речи быть не может. Но я могу дать тебе возможность подраться. 3 имперских полка. Место выбираешь сам. Шляпу еще добавь и, считай, договорились. И не мечтай, зеленокожий. Надеюсь, это ответит на все вопросы по поводу контакта инквизиторов и орков. Ну и разумеется, это девка из лорда Ксенос. Безусловно. Ну и вообще, я про это говорю, что реально есть орк-пираты. И их реально нанимают на всякие вот такие вот задания. От инквизиции. Да, бывает такое. И не только инквизиция, вольные торговцы могут нанять, если не сумасшедшие. Ну хотя, кстати. Смотря где, опять же. Некоторые могут просто орки их кидануть, а некоторые могут не кидануть. Смотря какой класс варбосс. Tech Priest, this Imperial facility has been abandoned for a very long time. Are you certain the Alpha Pariah is here? The data burst from the machine spirit was an emergency signal. The Alpha Pariah left the Martyr to follow an unidentified Vox transmission originating from these coordinates. I need more information on Humans! No corner of the galaxy is free from their unfortunate existence. I assume this one is with the Harbinger too. I am an Inquisitor of Holy Terror. Explain your presence here. Tell me, human, do you speak the language of dream riddles and dead gods? Enough of this babble. Answer my question. I thought so, monkey. You wouldn't understand our purpose here. Not even if I wanted to answer your question. But I don't. Interesting. Most Eldari either live on their star-faring craft worlds or sail as corsairs. These are proven facts. My point is that these Eldar don't look like corsairs. So what are they doing here? And they are showing more hostility towards the Imperium than usual.
Analysis shows that their tribal heraldry is unique. These Eldar specimen don't belong to any craft world listed in the folios of the Unholy in the ship databanks. I must investigate these Xenos, but the Alpha Pariah is the priority. X-loading the coordinates of the sensorium to your data slate. Access the surveillance system there. It could provide information on the Alpha Pariah and the Xenos presence. Эльдары не относятся ни к одному миру кораблю. Прикольно. Броню давно поменял. Вот эта вот броня. Она выпала мне вчера. Штурмовая броня сотрясения. Урон против шокированных или замедленных врагов. Ну и вообще хорошие статы. Вот такая вот. Так, нет, вот так вот будет лучше видно. О. От такое вот счастье. От такого счастья на врагов бежит с топором и их режут. Cortical Lexicana module has flagged in important information. Supplementary notes on the Eldar suggest that some of them might carry memory crystals, used for information storage. That could be useful. I will examine the bodies. Нет. Я вообще, в принципе, довольно давно ищу оружие с отжором, чтобы поменять, чтобы поменять псалм-код в броне. Но пока не везет. You were right, Tech Priest. How could I access the contents of this crystal? Secondary analytical coils activated. Converting and X-loading data to your data slate now. Да, я просто видел такие уже статы, типа я видел меч, силовой меч у чела в сборке. У него 20% отжора хп и 20% отжора энергощита. Это жир. А вот это прям вообще жир, потому что у меня отжор 12. Так, чё там? Алтарк все еще поет в моих снах без сновидения о потерянных надеждах и павших героях. Империя трупов бездушных радуется разрушению предательства и эгоистичной ярости. Туатал должен исцелить, даже если падет. Экзарх из трупа должен погибнуть, первый ушел, еще один идти. Вывод. Алтарх — это отсылка к девичьему миру Эльдаре, уничтоженным экстерминатусом. Запись неубедительная, поскольку Инквизиция формально никогда не призвала экстерминатус на это место. Согласно жалобе Инквизитора, Инквизитор Орда Ксенос, Конклав имел неофициальный союз с Эльдарами. И прямая агрессия против Ксеноса была бы контрпродуктивной. Вот оно как. Они даже сотрудничали. Tech Priest, I want you to dig deep into the Ordos records on the Eldare in this subsector. Any expanded search parameters? I need information on the craft world Tuathol and the planet Loriark. You are authorized to use my temporary override codes. I must know why these Eldar hate the Imperium so much. Действительно, и почему они ненавидят? Хороший вопрос. Прям достойный. Достойный Инквизитора. Рунное слово? Ну, вон рунное слово. Рунное слово, вот это вот. 12% похищения жизни и энергии. Это мой единственный источник отжора. На уже очень долгое время. Уже на последнем уровне так 40, наверное. Вот как я собрал вот это вот слово рунное на отжор, так оно со мной и есть. Я бы сейчас уже хотел, конечно, что-нибудь более эффективно поставить на дамаг. Но я не могу, потому что иначе у меня отжора не будет. I have been compiling information on the craft world from the memory crystal. A summary will suffice.
Tuatha is a minor craft world, primarily roaming in the Caligari sector. This Aeldari megastructure has been constantly succumbing to a significant chaos infection that is gradually turning it inhabitable. The Tuatha Aeldari have been slowly abandoning the infested craft world, relocating to the Maiden Worlds. I have begun gathering information on the recent history of Maiden World Loria. Most of the information is classified, but it seems that after the recent Tyranid High Fleet was destroyed in the subsector, a substantial number of the surviving Xenox attacked the Tuatha Maiden World and tried to assimilate the local biomass. Interesting. But I have a situation here, Magos. We will resume shortly. Корабль. Тираниды пытались атаковать эльдаров. Это довольно стандартная история, кстати говоря. Особенно эльдаров любят зоантропы. Они любят их жрать и усиливать свой психический потенциал. Что, ну, все эльдар-маги, почти все. Поэтому для тиранидов сожрать корабль эльдаров это прям такой особый деликатес. Я даже понял, был такой отдельный рассказ про особо отожравшегося зоантропа на провидцах эльдаров, который прокачал свой мозг вне всяких пределов. Вот такой прям именной крутой тиранид. The contents of the memory crystal suggest an explanation for the hatred of the craft world elder. There is no acceptable explanation for turning against the Imperium. But carry on. The Tuatha Eldar requested assistance from the Imperium when their maiden world succumbed to the Tyranid invasion, but Soul Forge World intercepted the message. The Adeptus Mechanicus decided to purge the Tyranid threat in their own jurisdiction and ordered a full-scale exterminatus on the Aeldari world. Sometimes one can only shudder at the cold logic of Adeptus Mechanicus operations. Loriach has become a barren wasteland, devoid of all life. These Aeldari on their dying craft world. The Tech Priest is skimming through the personal logs in the Tech Priest data hoard from the facility. Has he found out anything interesting so far? We highlighted a few curious details. After the excommunication of Uther Tiberius, the place was investigated thoroughly and... The Harbinger is still in the human shrine. I need to return immediately. The spirit stones of our brothers and sisters are empty husks. How is this even possible? The Harlequin warned us, and foolishly we ignored her words. Прикольно, клинки. Deal with the Harbinger. You stand guard here. We have a new intruder. Он имеется в виду, прокачал свои психические силы сверх всяких пределов. Access the terminal to open surveillance mode and restore power to the facility. Ему не нужно говорить, он просто твой мозг изнасилует и будет говорить твоими мускулами, твоими связками голосовыми. I have located the Alpha Pariah. She is on Shrine, level Alpha 4. I need to return to the ship. Then I will find her. Power has been restored on all levels. Good. Нифига себе. Она высосала его камень души. Ничего себе.
200 судьбы, спасибо. И это пригодится. О, прикольно такой, на байке. Чисто феечка байкер. А, еще нормально. Inquisitor, the Argos are detecting significant hostile forces on this level. Are you absolutely sure you want to go in alone? I can't allow the Xenos to take the Alpha Pariah. Knowing what I do about her, it could have catastrophic consequences. A sudden swarm of cherubim. What is happening, Magos? By restoring the power grid, you have activated the local cherub shrine. Are these cherubim performing surveillance on this level? This is their standard behavior pattern after an extended hibernation cycle. If I may give you some advice, you can access the information gathered at the cherubim shrine. Good. It would be useful to know more about the Eldar forces before barging in. Да. Живые, но они не рождаются. Они не рождаются, они создаются из пробирки. И они, разумеется, неразумны. Cherub mainframe, Inquisitor. I want to see what those constructs have reported since they woke up. Harbinger's fate resonates in the future. We're at the crossroads, where oblivion looms close. The one who sees his own doom can better avoid its path. Spare me. She is dangerous. If we choose poorly, not even the Whispering God can save us. She is magnificent, isn't she? Like the death of a sun. Her sheer existence fills me with revulsion. But still, she's just a monkey, and a weapon waiting to be used. Quite the contrary. She has finally taken the stage. Everything will unfold from here. Then we
We should play our parts too. Warriors, proceed. The harbingers. Не фартануло пацанам. Analysis. The Alpha subject has been manifesting powers currently unlisted in the classified Psyche Index. This must be another manifestation of the unique abilities I witnessed on the Martyr. I must secure her immediately. Нормально такой. Здорово. Да, проходим Мартира. Кстати, вот тут вот с этими вот конструктами из предыдущей кости тут легкий анбэк. Потому что они доль туповатые без колдуна, который ими управляет. А тут они прям такие резвые, как будто, блин. Как будто, блин, не знаю, как будто они живые. Хотя на самом деле не особо. Ну вот. И вторая вещь, вот эти вот ребята, не которые с мечами, а которые с пушками. У них пушки, которые открывают на время разрыв в варпе. Это одно из самых мощных оружий вообще во вселенной. Вот, а тут они очень безобидны, это немного анбэк. Потому что очень мало чего может выстрелить, может выдержать выстрел из пушки, который открывает миниатюрную дырку в варп и аннигилирует материю. This is Inquisitor Kraybart speaking on behalf of the Ordo Hereticus of the Holy Inquisition. We have received your code-red astropathic transmission, and our fleet is calculating arrival vector as we speak. Prepare to join our forces shortly. Reinforcements are almost there. Why don't you just wait for them? The Alpha Pariah has no control over her abilities, and she will react to danger fiercely. The Ordo Hereticus are not famous for their patience. Are you trying to flee the mayhem of your own doing? I am nothing but an observer of the unfolding tragedy. Stop speaking in riddles. What tragedy? The Harbinger was brought into existence for a reason. She is either the fall or the last hope of your misguided kind. Is she now? Tell me everything about the Alpha Pariah, or I will kill you. You have no sense of timing, human. We will meet again at a more suitable place and time. What in the name of the Emperor was that creature? An Eldar Harlequin. They are fierce warriors who turned war into an art form. They are agile, enigmatic, and fearsome enemies. Чистая правда. Все, что он сказал, чистейшая правда. Он еще, правда, не сказал, что арлекины выступают трупами, разъезжают по мирам кораблям и делают представление. Не, кстати, Арлекина будет прикольно. Ты под защитой живого бога Эльдаров, живешь в паутине, постоянно делаешь представления театральные. Прекрасно. У тебя постоянно есть своя команда театральная.
Так что, не знаю, быть Орликином, наверное, прикольно. Ну, по крайней мере, до тех времен, пока твою библиотеку не штурмуют адепты Дзинча. Они это постоянно делают. The persistence of your kind, Monkey, almost makes you interesting. I will not rest until I have secured the Imperial subject. Why? She is unnatural. She is everything we both consider repugnant. And that is totally irrelevant to the situation. Still, you don't need to be concerned about her. We will need her alive. Another memory crystal. It might contain new clues. Так. Вывод. Во главе эльдарского военного поста стоит печально известный провидец. Эти провидцы действуют как предсказатели и провидцы для расы Эльдар. Хотя, как более-менее развитая цивилизация, они даже подвергнутся астракизму такие суеверия. Согласно записям Мордоксенос, провидец Менрит в прошлом провел несколько успешных кампаний против культов хаоса и планет, зараженных тиранидами. До сих пор он мудро избегал гнева Империума. Вывод бета. Поскольку мир кораблей является полуорганическими мегаконструктами, служащей средой обитания для Эльдар, крупная катастрофа, происходящая на мире кораблей, может объяснить внезапную агрессивность ксеносов и их разочарование в своей уничтоженной планете. Ну да. Когда твой корабль жрут тираниды, особо-то добрым не побудешь. Stay away from me! Did you see what I did to those elder? Yes, I saw it. You did what you had to do. Why have you come back for me? I thought you had abandoned me. I only left the Martyr because I had no choice. But the machine spirit reached out to me. It is still protecting you. And what if I want to stay here? Will you kill me then? Are you not even curious about what you really are? Don't you want to know what you could become? That's all I've ever wanted. But you didn't answer my question. It was a foolish question, and you don't want to hear the answer. But follow me, and we may achieve great things. I'll go with you. I don't feel I have any choice, anyway. Inquisitor Kraybart, you may be relieved to know that I have completed my mission, without your assistance. We expected no less of you. However, I demand that you cease your involvement in this matter and place the Martyr and that Alpha Pariah into Ordo Hereticus custody. I will do no such thing, Inquisitor Kraybart. I have started this investigation and I intend to finish it. Other Tiberius was a heretic. The Martyr has clearly been a hotbed of heretical activity. This is Ordo Hereticus jurisdiction, and we will purge every last hole of that accursed ship. The decks are swarming with daemons. Are you prepared to start a jurisdictional dispute with the Ordo Malleus as well? I don't like your tone, Inquisitor. Not one bit.
We could make a compromise. I can give up the investigation on the Martyr, but the Alpha subject is the most intriguing asset for the Imperium we've had. I must study her abilities. I usually don't compromise, but considering your stellar achievements in the fight against heresy, I am willing to make an exception. I sense a but coming. But we might need your help as well. A sudden outbreak of potentially chaos-related infestation on Cascadia Prime requires attention. We need our forces on the Martyr. If you are willing to investigate the infestation, you can take the Alpha subject with you. The Martyr cannot leave this system, though. I can accept that compromise. Ну да, как раз мои догадки он подтвердил, что он из Орда Малиус, как я и говорил про это. Inquisitor, you promised me answers. Then you put me in another prison cell. You are free to wander the vessel. Right, so I'm allowed to leave this ship, where everyone is horrified or disgusted by me for reasons I don't even understand. You are the subject of a highly classified inquisitorial investigation, and you must be kept under constant surveillance. So a prisoner. What have I done to deserve such fate? You have done nothing wrong. Yet. However, Tiberius abandoned you before you could perfect and expand your talents. Therefore, you pose a potential threat. I don't know anything about that. I just have this energy inside me. Squeezing, stretching, sometimes snapping, and then bad things happen. Like when the Martyr arrived at that fort. What happened? I was in a haze. I remember that the talking flesh servants on the walls were screaming at me to hide, but I couldn't. And those Elder came for me. Then I woke up properly and made them hurt. We will study your abilities properly. I will make sure that you only use them when it is necessary. Блин, вот этот сейчас диалог прям очень жестко на Life is Strange был похож. Прям вообще жестко. Так, таинственная эпидемия, это, пожалуй, будет последняя миссия на сегодня. А то и так мы уже дофига прошли. Сильно бросать шишки. Да. Да, больше все-таки к первому лесу. Inquisitor, I have completed the preliminary tests on the samples from the Cascada Prime. The results are fascinating. Fascinating testing proceedings for each of us. I will need more samples. The plague is clearly of warp origin, most probably caused by an as yet unrecorded pathogen. The infection is spreading like wildfire through the hive. The mutant scum and the treacherous cultists have already begun exploiting the situation, leading an open rebellion. According to Vox reports, the local enforcers have been overwhelmed, but the area has... Apologies for ruining the moment of victory, but the sensors show large forces headed towards you. Is the local Vox station still operational? According to the readings, it is. Captain Logren of the 12th Cascadian Regiment reporting for duty. At ease, Captain. I need an update on the situation in the hive. It is really bad, Inquisitor. The upper hive has been overrun by these insane freaks. We have entire zones, dead and silent, that have entirely succumbed to this unholy plague. Gather your forces, Captain, and assist me. The Emperor will guide us through these tribulations, Captain. Ready to fight! Die, maggots! Die!
Vagos, I need your opinion on those unholy outgrowths. The growths on the cadavers look post-mortem. Probably organic viral transmitters. My theory is that the pustules are emitting gaseous pathogens to hasten up the spreading of the plague. Обезопасить ключевые места. Пойдем обезопасивать. You have secured the first key location. A small victory, but a victory nonetheless. That's exactly what our soldiers need in this situation. Making progress, I see. That's the second location secured. Cut through the mutant rabble, Inquisitor. Cleanse the taint of chaos from this hive. Take it like a man. Die, maggot! The plague is indeed the result of an artificially created mutagenic pathogen of Nurgle. Only a very powerful entity of chaos is capable of creating something like that. The analysis of the patterns verified my theory. The outbreak originated from a specific location in this lower hive. Send me the coordinates. But first, we need to purge this area. Otherwise, this hive is doomed. Это что? А, не работаешь, что ли? А теперь работаешь. This wretch was more than a simple grunt. It might have something to tell me more about the plague. Ну, еще турли. Прикольно. Везде-то своих, блин, биотуалетов понастроили. Зараза. Ну, вроде нормально идем. The afflicted section has been cleared. I will
will return to the ship before heading into the bowels of the city. May I remind you that as long as the pathogen remains virulent in the host population, your achievement will be temporary. When I burn out the source of this blasphemous plague, the Officio Medicae can deal with the survivors. Да. Ну, типа, я бы понял прикол, если бы не было Inquisitor. Но раз он есть, то чего бы нет. Черубима, кстати, все еще нету. Не знаю, когда он появится, но шот пока не появляется. О, прикольно, у этих есть квест, у этого есть квест. У всех есть квесты, блин. Inquisitor, Chaos Thorn reporting for duty. I have received my orders from the Grand Master, and I'm ready to fight by your side again. Welcome back to my retinue, Thorn. I strongly advise, though, that you refrain from any acts of disobedience in the future. Understood. It was an error in my judgment. Indeed. But I am a space marine, not a soulless instrument of destruction. I was concerned about my brothers. Which could be an issue in the light of the recent Void Ripper affair. I won't deny that I am deeply troubled by what I have learned about my chapter, but it only fuels my dedication. So be it, Thorn. The Inquisition needs you. Уникально. Ну, видимо, не настолько. We know that the Alpha Pariah has the unique ability to completely destroy daemons instead of simple banishment. But we have no idea how that works. True. The data we have on her abilities is scarce, and her previous encounter with a greater demon on the Martyr... Большим демоном, блядь. That is why I want her to join me on the chaos-infested world during my mission. Her powers could purge the infestation. You are experimenting with a live subject, Inquisitor. An idea worthy of a tech priest. Sometimes you need to resort to unorthodox methods, I suppose. I will prepare the Alpha subject and have the teleportarium ready when you call for her. The Conclave has sent you a message, Inquisitor. We are satisfied with the results of this investigation, Inquisitor. You have successfully rectified the mishaps of the previous assignment on the outpost, and you have been relentless in your battle against the Void Rippers. I fear, though, that from now on we must reckon with the Void Ripper presence in the sector. Still, you reminded those traitors that Imperial world... Хорошая работа. The time has come for you to join me on a priority mission. It is time to test your abilities and determination. Before I say anything, what am I supposed to do? We will enter a hive in the thralls of a chaos infestation. I want you to employ your powers to put an end to that foul contamination. No! Absolutely not! I lived through that nightmare countless times. Walls thick with muck, shambling shadows on the corridors, the growling of those creatures. No! Your fear of chaos is understandable, but you are far from defenseless. And this was not a request, by the way. Are you willing to kill me if I disobey? Or am I too valuable for that? Ее страх не имеет значения, потребности Империума превыше всего. Я должен заставить ее использовать свои способности, что бы это ни стоило. Альфа Пайр уникальное достояние, поэтому я должен подойти к ней очень осторожно. Ее поведение неприемлемо, но, возможно, какой-нибудь такт мог бы послужить мне больше в данный момент. Жопный мой. Your powers could save our blessed Imperium from the forces of darkness, and it shall be so. Really? You know what is more terrifying than chaos? That I lose control over my powers. If you disobey, I will turn you over to the Magos Biologus and her servo-chirurgeons. You will not die. You only wish you had. I don't... Yes, I understand. I will go with you. Так, что-то у меня по моряли. О, у меня моряль почти 300%.
Открывает святой щит, святой конклав и заповеди единобожия. А, ну вот это святой щит, святой конклав и заповеди единобожия. Ну, кстати, святой конклав я вообще не понимаю прикола. Типа 4% максимального АЗ и 2% урона герою и ближайшим союзникам. Суммируется с другими игроками святого конклава. Это ж так мало. Ну типа я помню, типа 14 и 12% хотя бы. Но это просто же вообще копейка. Сжигание гнили. Пойдем сжигать гниль. Так, я хотел закончить, но мне просто интересно посмотреть, что она будет делать. You are approaching the site where the plague originated. Beware. The sensors are indicating increasing warp activity in the area. Splendid. This Nurgle infestation is a gift that keeps on giving. In any case, it is the perfect opportunity to test the Alpha Pariah's unique abilities. Скелется очков пуританин. Ну, если так, то прикольно. Опять же вопрос насколько. I don't even know what I should do. Just do whatever you have already done several times when you try to protect yourself. Regarding your uncertainties, I wonder why Uther Tiberius didn't save you trouble. Uther was a genius, but also a terrible mentor. If it helps, I'm inclined to avoid his mistakes. It helps a little, yes. Задолбай. No, Inquisitor. It was a bold choice to bring me here. Has it occurred to you that maybe you are the one who should be afraid of me? Are you threatening me? I'm just pointing out the fact that I have no control over my abilities. That's all. Давай. Сожги его. It is time. Unleash your powers on the Horde. Are you sure you want me to do this? This is your destiny. This is what you are. Should you fail to comply, you will probably die. It is too much. I don't know if I can control it. Yes, I can do this. Perish! Красивая. By the Emperor. Her powers are definitely growing, but she has no control over her abilities. Tech Priest, I need her back on the ship now. Experiencing recurring calibration problems. Проблема калибровки даже Гаруса. Distortion field are hindering return teleportation. This location is extremely unsafe for her. Correct. Sensors indicate large hostile forces inbound. I need the Space Marine down here. You can send him down here, right? It was wise of you to call, Inquisitor. No one will withstand my righteous fury. Try to keep your head clear, Thor. Focus on the protection of the Alpha Pariah. Her survival is paramount. Rest assured, not a single abomination will live long enough to get to her. Tech Priest, why haven't you evacuated the Alpha Pariah yet?
Calibrating teleportarium sequences. Chance of failure calculated and acceptable. Suggestion. Nullify the source of Imperium fluctuations. That was hardly a revelation. Find a solution. Tell me, Inquisitor, is this young woman really worth all this trouble? Not that I need any excuse to kill the film. Just wondering. She is an Imperial citizen, Thorn, and a very important one to that. She is also a pariah. And I just can't help feeling instant, deep revulsion when I'm around her. Not to mention her unnatural powers. She can destroy demons, Thorn. The galaxy is burning, and those powers are the most valuable assets we have ever had against the ruinous powers. Пендальф. А чё там Пендальф? Любой маг бы гордился. Calibration complete. Estimated chances of successful teleportation are currently at 95%. And what happens to the Sergeant and the Alpha Pariah in the case of an unsuccessful teleport? Their physical bodies will disintegrate. Regarding the spiritual component, you can access reference material flagged as unconfirmed. If we lose the Pariah due to a faulty teleport, there will be consequences. Ты куда убегаешь? Не убегает меня. Что, слушай, я не знаю. Это вообще хороший вопрос. Do you see how fragile your master's so-called Imperium is? How imperfect you all are? This insight is a gift from our benefactor. Who would that be? Another pitiful traitor yearning for vengeance on his former kind? Alas, I cannot share his name with you, but rest assured, his genius will turn the Karagari sector into the most beautiful garden of Nurgle. Not on my watch. I will burn out this rot with the sacred fire of the Emperor. Such fervor! A true pity that I must kill you so abruptly. Why not? Your flesh will spawn wonderful gifts for the Grandfather. Mechanism activated. This is most disturbing. The entire epidemic was a ploy to lure Inquisitors here.
О, это Байл почти. By the Emperor, the primogenitor. Inquisitor, I've been expecting you. I am truly disappointed, though, that you came alone. Spare me the grand monologue, you abomination. I've been hunting your kind for a long time, but I never dared to hope that the Dark Gods would send me the one who has the Alpha Pariah. Tell me, where is she now? I'd suggest you prepare for more disappointment, creature. The Anathema Ultima, the Alpha subject. Call her whatever you want, but she is mine! I have been trying to reclaim my precious experiment since that perfidious Tiberius cheated her out of my hands! You might begin to see a pattern here. Oh no, I will take you alive, Inquisitor. We will experiment, you and I, to see where the threshold of suffering lies for you. Then you will be ready to denounce your master and beg for my forgiveness. Какое-то новое колдунство. Прикольно. Напоминает черный помет Dark Souls. О, нифига себе, это что, ауру замедлялка? Нормально. А, слушай, это реально Фаби Байл, что, серьезно? Fabius Bile, your existence is a curse upon this world. Judgment will finally find you. Another Inquisitor. Серьезно, это Байл настоящий? Нифига себе. This plan seems to be working splendidly, if I do say so myself. For your innumerable crimes, your sentence is death. Delivered here and now. You are wasting the dwindling resources of your pathetic Imperium. I am one of many. Even if you succeeded, you would accomplish nothing. But you won't. Lies upon lies. The judgment of the Emperor is upon you, heretic. Inquisitor, next time I expect you to bring what belongs to me. Until then... You set me up, Inquisitor. What's worse, you have risked an extremely important Imperial asset. I should bring this to the Conclave. Spare me the indignation. My order knew that Fabius Bile is here in the Caligari sector, and we have been hunting for that traitor for a very long time. And from your perspective, the demise of Bile is the ultimate priority. Obviously. Appreciate the irony, Inquisitor. Bile set a trap for us that we used to entrap Bile. And still, he escaped. I strongly advise that you refrain from using the Alpha Pariah as a bait in the future. Кстати, хочу еще сказать про его фразе, он тоже один из многих, так как это Байл, это именно тот человек, который клонировал примарха и сделал армию примархов, о чем я уже рассказывал. Вот так как он говорит, что он и один из многих, то что да, Байл клонировал себя же. Несколько раз. Может быть, несколько десятков раз. Не, слушай, прикольно миссия. Увидеть такую легендарную личность, это интересно. Inquisitor, we have a breach on the lower levels. We are under attack by a Dark Elder raiding party.
The Drukhari? Cowardly marauders attacking an inquisitorial ship? It is strange indeed. But right now, my main concern is that my ship is crawling with sadistic Xenos pirates. Calm down. I will show them the error of their ways. The tech priest has stationed a host of combat servitors on the decks. The automator will slow them down, but only temporarily. I'm on my way. I will take Thorn with me. Прикольно, что, кстати, было бы, если тут просто дверь бы открылась, мы пошли там защищать. Но такого, разумеется, не будет. Осталось 11... Нет, 100. 111 тысяч осталось. 111 тысяч это примерно в 7-8 миссий с бустером опыта, и будет мне левелапа. Все, короче, на этом. Хорошо, мы сегодня поиграли, увидели дофига интересного. Сегодня был прям вообще насыщенный стрим. Было круто, но пора остановиться, сделать перерыв, чтобы вернуться завтра. На сегодня все. Всем спасибо, кто был на сегодня. Всем доброй ночи и всем пока. Увидимся. До 100. Один крестовый поход. Ну, я так и считал, что типа любой качество один крестовый поход, по сути. То есть вот и считаю, сколько надо там. 20 с чем-то крестовых походов.